What's going on, everybody? С вами Веня Пак, и это живые уроки английского на канале Skyeng. И сегодня, как я и обещал, мы продолжим общаться с Джастином и узнаем чуть больше о его карьере как актера в Лос-Анджелесе. Если вы по какой-то причине пропустили предыдущее видео, не переживайте, вы можете нажать сейчас вот сюда, подсказочка вылезет. Нажимайте, смотрите, а потом возвращайтесь сюда. Я, конечно же, буду прерывать это интервью на всякие полезные ремарки, но большинство интересных слов и фраз мы будем иллюстрировать на экране, чтобы вы могли понимать, о чем идет речь, без необходимости чтения субтитров. Русские субтитры мы намеренно не сделали, но если вам прям сильно надо, вы можете их включить в настройках в категории субтитры. Ну что, вы готовы погрузиться в английский? Ну тогда поехали! Now about your acting stuff. Was acting your dream job growing up? Acting was my dream job. Growing up. I didn't verbalize it because I had never seen anyone doing it. Mm-hmm. So in the very beginning, I just did what everyone expected me to do. I went to college and got a degree in mathematics because I was terrified to tell my parents that I wanted to move to LA, but they said, if you want to move to LA to act, you have to get a degree first. And so they assumed because I was really smart in math that I was going to forget about acting. But right after graduating, I told my parents I was moving to LA to act. And it was like, what? I was like, yeah, remember that was the option that you gave me. And so it then fueled my desire when I used my money from graduating from college and I booked a one-way ticket to Los Angeles. Mm-hmm. My life has not been the same since. Dream job. Тут должно быть все очень просто. Dream – мечта, job – работа. Dream job. Работа вашей мечты. Acting was my dream job. To be terrified to do something обозначает бояться очень сильно что-то сделать. Terrified – это не просто scared или afraid. Terrified – это намного выше. Because I was terrified to tell my parents that I wanted to move to LA. To fuel a desire – это когда вы подпитываете мотивацию, прям огонь к этой страсти, либо мечте, либо желанию, которое у вас есть. To fuel a desire. Fueled my desire. И мы уже с вами немножко затрагивали эту тему в предыдущем видео, но давайте вернемся ненадолго. Past perfect против present perfect. Джастин сказал: I didn't verbalize it because I had never seen anyone doing it. Past perfect он здесь использовал, потому что это прошлое прошлого. Я напоминаю вам с предыдущего видео, когда у вас есть два события в прошлом, и одно завершилось до другого. Это вот прошлое прошлого. Это у нас past perfect. Он не видел никого, кто это делал до того, как он принял решение не озвучивать это свое желание. Ну и present perfect. My life has not been the same since. Когда у вас есть событие в прошлом, которое завершилось, а может и не завершилось, как в этом примере, до настоящего времени. Do you remember your first audition? How was that experience? My first audition that I had in Tennessee before moving, I actually booked it. It was a commercial for the National Civil Rights Museum. And it was my first commercial, first audition, period. And I booked it, and it was terrifying. I was there all day. I was starving. But as soon as the cameras came on during the audition, the energy just went through the roof. And I was like, I think I can do this for a living. And it was absolutely incredible. Absolutely incredible. And I booked it, он так сказал. To book something в актерском мире обозначает получить работу. Когда ты говоришь I booked it, значит вас наняли на определенную актерскую работу. I actually booked it. To starve обозначает голодать. Не просто hungry, когда вы голодны, а starve это голодать, это прям серьезнее. I was starving. To go through the roof, когда он сказал энергия выходила прям через крышу, сносила крышу этого здания, когда энергия настолько высока, что она аж через потолок проходит. Я не знаю, подумайте об этом. The energy just went through the roof, and I was like, to do something for a living, когда вы чем-то занимаетесь и можете обеспечивать свою жизнь этим. I think I can do this for a living. Вы делаете это for a living. What about your first LA audition? My first LA audition was terrifying. Terrifying. So first I got the audition. I think it was for a commercial as well. I walked into a room and it was literally 20-something-year-old black guys who looked exactly like me, about 75. And I'm just like, whoa, we were all dressed alike because of course the breakdown showed what you had to wear. Mm-hmm. And I was like, this is weird. And they seemed to know each other from other auditions, but I was new. And so it was just very weird, and I sat in the corner, and I was
It's just like, this is awkward. They know each other. They're all friends. We all look alike. Hollywood. Dress alike и to look alike обозначает, что вы и какая-то группа людей одеваетесь одинаково и выглядите одинаково. Whoa, we're all dressed alike. Два очень неловких слова. Weird, странный, неловкий. Awkward, неловкий, нелепый, тоже в каком-то смысле странный. I had the same experience my second audition. It was weird. It was really weird. Have you had any embarrassing moments on set? So, yes. This is embarrassing moments on set. Oh, I've had so many. So I'm very nerdy. And I'm clumsy. Not all the time, but in certain instances I am. So there was this one for a Nike basketball audition, and it was on set. And so I'm looking at everyone dribbling the ball and dunking the ball because you had to. I know nothing about sports. So it was the bouncy thing. So you run and you dribble the ball, and then you jump on the thing, and then you dunk the ball. And so I'm like, oh, this seems simple. I am in shape. I'm a runner. I lift a little bit. So I'm like, I can do this. And so it was my turn. They call Justin. I run. I dribble the ball, praying not to fall. I jump on the thing, and I just jump straight up and land right on the ground, nowhere near the globe. And it was like this. I politely got up. I picked up the ball. I put it down, and I walked out. The most embarrassing time of my life. Embarrassing. Стыдно. Когда вам за что-то стыдно, либо, вы краснеете, например. This is embarrassing moments on set. Clumsy — это характеристика человека, который очень неуклюжий такой, постоянно все ломает, падает или роняет что-то. Clumsy. I'm clumsy. On set. Мы так говорим, когда мы на съемочной площадке находимся. Например, вот сейчас мы с вами on set. On set. What was the highlight of your acting career so far, in your opinion? That is a really good question. The highlight of my acting career is, I would say, the very first job I booked. The very first job I booked was the face of Walmart. And though I've booked many jobs after that, it was the first time that, and it was an international campaign. So now my pictures are in every store over the world, all around the world. And so I remember waking up to so many missed calls and text messages. I'm like, first I checked text messages, and it was like people were sending me pictures of me, and I did the shoot months ago. So I was like, what the heck is this? And I was like, oh my God. And they were billboards, like not just little things, but billboards. And I was blown away. That's when everyone in Tennessee was like, oh, we knew you was gonna make it. And then now everyone in Hollywood was like, oh my God, bro, I saw your billboard. And I was like, stop. So it really, at that moment, for me, it validated me being an artist. Because I was terrified in the beginning, but that first gig validated me being an artist. Highlight of something. Я спросил, highlight of your acting career. Самый лучший момент, самое большое достижение твоей актерской карьеры. Highlight of something значит самое лучшее достижение, самое большое достижение, самый лучший момент чего-то. What was the highlight of your acting career so far? What the heck, он сказал. Это, в принципе, то же самое, что и what the hell, какого черта, только на южный лад, так скажем, в Америке это южный диалект. What the heck is this? To be blown away, значит, когда вас что-то настолько поражает, что вы просто you're blown away, вы не можете ничего сказать, и это так круто и так классно. I was blown away. What advice can you give to an aspiring actor? The advice I would give to an aspiring actor would be to get rid of the box. A lot of people tend to put artists in a box. They say, think outside of the box. Don't even think outside of the box. Get rid of the box altogether. That way that your talent doesn't have limits. And if you don't put limits on your talent, if you don't put limits on your acting, then you are unstoppable. You are unstoppable. Aspiring — это человек, который стремится быть кем-то. Aspiring actor — человек, который стремится стать актером. Aspiring engineer, aspiring musician, aspiring
YouTuber. Inspiring actor. To get rid of something обозначает избавиться от чего-то. Выкинуть, выбросить, удалить, избавиться полностью. To get rid of something. Get rid of the box altogether. Очень хорошая американская фраза. To think outside of the box. Think outside of the box. Так говорят, когда вы мыслите за рамками. То есть a box, как рамки, все люди мыслят там, а вы outside of the box. Мыслите за рамками всех людей. Any advice for those who don't have the guts to take the first steps toward achieving their goal? For those that don't have the guts or are perhaps fearful of it, know that lessons are going to repeat themselves until they actually learn from it. So you can be fearful as much as you want, but though that fear is going to continue to rewind itself until you step out. And so you don't want to live in a time warp. So you're going to continue to live in a time warp until you step out. And everything you want is on the other side of fear. Trust me, I've seen the promised land. It's glorious. To have the guts to do something обозначает иметь достаточно храбрости, быть смелым, чтобы что-то сделать. Don't have the guts or are perhaps fearful. И to live in a time warp обозначает, когда вы застреваете во времени в одном и том же моменте. Например, он приводил пример страха, когда вы не совладаете с этим страхом, он будет возвращаться и возвращаться и возвращаться, это будет как замкнутый круг. Time warp. Great. Thank you so much for coming, Justin. Thank you. Thank you so much. I feel like we have a lot to learn from you, all of us. And yeah, have a great day. Thank Have you. a great day, everyone. Теперь вы еще знаете о том, как Джастин стал актером и как вы можете стать актером, если захотите, ну и, конечно же, еще пополнили свой словарный запас. Хочу вам просто напомнить, что все слова из этого урока уже находятся в мобильном приложении Skyeng, также вы можете потренироваться в упражнении и назначить урок 1 на 1 с носителем языка, где как минимум 60% от урока вы говорите. Ну и напоследок, давайте повторим слова, которые мы сегодня разобрали. To be terrified to do something. Очень сильно бояться что-то сделать. To fuel a desire. Разжигать огонь внутри себя, мотивацию, чтобы что-то сделать. To starve. Голодать. Намного сильнее, чем просто hungry. To go through the roof. Когда что-то просто осуществляется на таком высоком уровне, что оно просто даже ломает потолок и выходит из здания. To do something for a living. Чем-то заниматься и этим обеспечивать себе жизнь. To dress или to look alike. Одеваться либо выглядеть точно так же, как кто-то еще. Weird или awkward. Неловкий, странный, непонятный. Clumsy, неуклюжий. On set, на съемочной площадке. Highlight of something, самый лучший момент чего-то. What the heck? Какого черта? С южным диалектом. To be blown away, быть невероятно пораженным чем-то. Aspiring, начинающий либо вдохновленный профессионал. To get rid of something, избавиться от чего-то. To think outside of the box, думать за рамками. To have the guts to do something, быть достаточно смелым, достаточно храбрым, чтобы что-то сделать. To live in a time warp, когда вы живете в непрерывном замкнутом кругу времени, но когда все вокруг вас меняются, а вы также и остаетесь в той же самой ситуации. Если вы не смотрели первую часть с Джастином, идите посмотрите, там очень интересно. И, конечно же, чтобы не пропускать следующих живых уроков, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. See you in the next one. Skyeng. Английский где угодно, когда удобно.